Hi dear students, welcome to a new session of Color Cube. Today let us begin a new chapter, chapter 5, Organ System. In this session we are going to discuss on internal organs, external organs, sense organs. Before that, can you label the parts of the body? Can you label it? This is eyes, head, ear, mouth, hand, fingers, leg, foot, etc. Can you label it? Our body is like a living machine. Our body is like a living machine. Why our body is known as a machine? Because it can do many things together. It can do different kind of things together. Which are those things? We can sleep, walk, run, laugh, study, etc. All these are the different things done by our body. The different parts of our body perform various functions. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. We eat through our mouth. We hear through our ears. We smell through our nose. We can walk with the help of our legs. So we can say the different parts of our body perform various functions. Together, they help us to eat, sleep, walk, run, laugh, cry, feel, hear and taste. All these are various functions performed by our body. So, our body is like a living machine. Now, let us discuss on external organs and internal organs. What is meant by external organs? Those organs which are seen on the outside of our body. Some parts of our body can be seen from outside. They are called external organs. All those organs which are seen from the outside itself are called external organs. Can you give some examples? Eyes, ears, mouth, neck, leg, stomach, hand, etc. All these are external organs. Internal organs. Some parts of our body are inside the body and cannot be seen. They are called internal organs. ചില ശരീരത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്താണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ലങ്സ്, ലിവർ, കിഡ്നി, ഹാർട്ട്, ബ്രെയിൻ, സ്റ്റൊമക് എക്സെട്ര. ഈ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗൻസിനെയാണ് ഇന്റേണൽ ഓർഗൻ. ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി, ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡിയിൽ ഉള്ള ഓർഗൻസിനെയാണ് ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Can you name some internal organs? They are brain, heart, stomach, kidney, etc. Next one is sense organs. What is the need of sense organs? To see the world around us. We know the world around us through our sense organs. What are sense organs? The sense organs are the body organs by which humans are able to see, smell, hear, taste and feel or touch. So, sense organs are those organs which help the humans to see, smell, hear, taste and touch. നമ്മളെ കാണാനും ശ്വസിക്കാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ബോഡി ഓർഗൻസിനെയാണ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. How many sense organs humans have? There are 5 sense organs. Can you name those 5 sense organs? Those 5 sense organs which humans are having are eyes, ears, nose, skin, tongue. Humans have 5 sense organs. They are eyes, ears, nose, tongue and skin. What are the functions of sense organs? What is the use of these sense organs to us?
Eyes help us to see. Our eyes help us to see the world around us. What's the use of nose? It helps us to smell. What is the use of nose? It helps us to smell. We smell the flowers through our nose. We hear through our ears. What is the use of ears? To hear the sounds. Next, we know the taste of various things we eat through our tongue. How can we taste our food? It is by using our tongue. Next, what is the use of skin? If we touch hot water, we will feel hot, no? The same way, if we touch on smooth surfaces, it is so soft. So, it is with the help of our skin. Skin helps us to feel the things. We feel hot, cold, rough, smooth, hard or soft through our skin. നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ തൊടുമ്പോൾ അത് ചൂടായാലും തണുപ്പായാലും ഹാർഡ് സർഫേസ് ആണെങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർഫേസ് ആണെങ്കിലും നമ്മളെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സെൻസ് ഓർഗനാണ് സ്കിൻ. The skin covers our whole body. Dash covers our whole body. What covers our whole body? The skin covers our whole body. Now, if you are asked which are the 5 senses, you already learned which are those 5 sense organs. Which are those sense organs? Eyes, nose, ears, skin and tongue. Now, which are those 5 senses? That means, what are the effect of those organs? Can you tell the 5 senses? It is sight. Sight means to see things. Sight is possible through our eyes. Next one, smell. Smell ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. Hear, taste and touch. സെൻസ് ഓർഗൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫങ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറിപ്പോകരുത്. 5 സെൻസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയണം സൈറ്റ്. എന്തിലൂടെയാണ്? നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ച്. ടു സ്മെൽ തിങ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അവർ നോസ്. ടു ഹിയർ സൗണ്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അവർ ഇയേഴ്സ്. ടു ടേസ്റ്റ് with the help of our tongue, and to touch with the help of our skin. So the 5 senses are sight, smell, hear, taste and touch. Thank you.